she asked us to refund the 5,000 after kusikia kuna crowd. 3, 2, 1. Sasa ni wase, mimi naitwa Msaidizi, ama ukipenda The Boy You Believed. Mimi ndio nimeandika hiyo kitabu. Official name ni Pius Mithika. So I'm based in New York City. Nimekuja juzi specifically kwa ile event tumefanya ya charity huko Meru. Tumetoka huko kupeana school uniforms, kufanya mentorships, na kusaidia pia the girls with the sanitary pads zenye tulipeana, na pia party kujibamba na wanafunzi, kwa sababu kwangu hii ni personal, growing up hapo kwa kijijini, kwa hiyo shule as a 7-year-old boy mwenye amejilea kutoka ukiwa miaka 7. So ilikuwa njia ya kutaka really kuinspire wase, kuonyesha watu tukumbuke kurudi mahali tumetoka, hizi mashule ndogo ndogo, kwanza kwa wale wametoka vijijini kama sisi, na tuka make it, kuonyesha hawa wengine wenye wako nyuma yetu that everything is possible. And for me it's really personal, kwa sababu kuna watu walikuwa wanauliza mbona unapeana uniforms, mbona usichukue vitu zingine ufanye, ama kusaidia watu kusoma. It's personal kwa sababu najua nilisoma bila school uniforms. Again, vile nimesema, kutoka ukiwa 7 years umeanza maisha, uko peke yako, una wazazi. So kupata school uniform ilikuwa ngumu. So that's why nilianzisha hii initiative. Na nikasema ni vizuri tunaipeleka mashinani, ndio pia tuweze kusaidia other people to become the boys who believed and the girls who believed. Yes. Yeah, pengine unaweza mention the numbers vizuri tuzipate. Watoto wangapi ambao in general wamefaidika na hii initiative ya leo? Yeah, so last year tulifanya 60 pupils. So sisi venye nafanyanga hii initiative tunahakikisha ni full uniform. So kama wewe ni msichana ama mvulana, tunahakikisha kuna short ama trouser depending on what you guys wear, na shirt. This year tumefanya at least minimum from what tumehesabu so far 150. Na vile nimesema pia tukafanya sanitary pads, at least over 200 girls. Tulifanya entertainment sana, tumekula mikate na maziwa, but most importantly niyo mentorship aspect. So the shule iko na over 600. So tuliweza kufanya at least almost a third ya shule kupata new school uniforms. What aspects do you look at when you ukiangalia kwenye hao watoto wote ambao wako shule? Kama vile mtaona ama vile mmeona na vile mtaona kwa some of the photos, unaona wanafunzi wengine tuko na pia school uniforms wamevaa nguo za nyumbani. So hii ni kumaanisha clearly huyu ni mwanafunzi mwenye hajiwezi. So na kikishanga walimu wenye wanachagua wanafunzi kwanza wameenda kwa orphans. Unaanzia kwa orphans, ukishamaliza wale ambao ni orphans kwa shule, tunaenda sasa ni nani yako na uniform yenyewe imeraruka ama imepigwa patch, tunaongeza kwa hesabu, na hivyo ndivyo tunawezanga kufikia namba yetu. Last year tulifanya mostly orphans ama wenye wako na single parents, alafu this year tukaongeza wenye sasa wako na uniform ambazo haziko sawa, ndio maana namba imeanza kuongezeka. So mentorship, mostly I like using my personal story, which is what the book The Boy You Believed entails, because ni rahisi kwangu kwa sababu mimi nilikuwa hapo, unaona. Vile nimesema, growing up as a 7-year-old boy in the village without anyone to take care of you, and growing to go to the US and study there, nikapata degree ya kwanza, nimefanya masters, and then working in Wall Street. I remember nikiwa wakati nilianza kufanya kazi in mahali nilikuwa nakaa, very few actually Kenyans wanafanya kazi Wall Street. So I started, unaona, ni ile kitu sometimes tunachukulia vitu zenye tunafanya zinakaa ni kidogo, but it's a big thing kwa mtoto mwenye ako pale kijijini, mwenye anajua huyu kijana huyu Msaidizi amepitia hapa all the way to working Wall Street, inakuwa ni kama inspirational. So I like using my personal story
to show them that it's also possible for them to be great as well. Yes. And you started with Meru County. Are you looking forward to expand your charity maybe countrywide as well? Yeah, tumekuwa tukifanya, actually nilifanya the opposite. Tulianza Nairobi, tulikuwa tumefanya events na Ekodida. That's where we started. We did tournaments. Tulifanya tournaments na Ekodida, I think 2022. I went there nikanunulia a lot of teams in Kibera na Madare, jerseys za futa. And then from there tukaanza mashule around, and then sasa nikaona ni vizuri sasa pia tufocus kurudi nyumbani, so nimerudi kufanya initiatives nyumbani. Actually last year mostly nimekuwa nikifanya other places. My goal and my dream ni kufanya across the country, and especially to our watu young, because it's very easy kushape our say, and also ni easy for us because all of us here unajua tumeachieve something, so it's easy to mentor these people and show them actually they can also make it. Yeah. Do you have a specific target of let's say in 1 year, 2 years, 10 years, unataka impact a number of, let's say, children or youth unataka impact? Do you have a number? I don't have a number per se because pia ni limitation ya time. So kama sahi, I flew in on I think over the weekend last week. The next day nilifika kwa nyumba saa 7 usiku. The next day niko kwa barabara nikienda kufanya event. So unapata most of the time nakuja Kenya, nakuja like 2 weeks. So unapata ina limit how long I can go. So my dream imekuwa kupata wase tunaweza partner na wao such that I don't have to be here. Unaona kama ni nyinyi tunapanga kuna siku tunaweza enda mahali tunafanya event such that I don't have to be here as long as there is resources tunaweza mobilize. Na nimeona Wakenya ni wase wanapenda kusaidia sana. Because kama event tulienda, yes niliprovide uniforms, but kama mikate zote zile 800 tulikuwa nazo, maziwa 800 zenye 2 pieces tulikuwa nazo, tents na kila kitu ni wasi walikuwa wamecontribute. So unaona wasi pia ni wako willing kusaidia. So if there is a way we can find people that we can partner with, even different counties, ingekuwa rahisi, so that I don't have to jet all the way from New York City to facilitate the event. Let's talk a little bit about the Boy Who Believes. How's the success of the book? Good. Since we did the first interview during the launch, I think iko kwa bana hapa so far we are I think over 10 countries across the world. US is the biggest market, of course, because of Amazon, followed by Kenya, and then now UK, Japan, Australia, those other countries come in. But imeni humble, ni more than I expected when I was writing this book. So it's really humbling, and especially the fact that ni Kenya and it's doing better outside there. Yeah, it's a dream come true. People don't believe the story. Wanafikiria ni fake. Yeah, because you tell someone you raised yourself from the age of 7, mtu anashanga, and then when you read the book, because it's really raw and real, so some people read the book and they think it's scripted, but everything is true, because I've been doing easy interviews kutoka nikiwa mdogo, so it's easy to trace my story. It's so hard to lie because everything is online, but yeah, a lot of people are mean. Good. Especially last year, we really did very well. This year, I slowed down on marketing, but it's now unaona ile kujiuza yenyewe sasa. Yeah, but it's really doing well. But US is still leading. Yeah. What other future projects do you have? A movie, The Boy Who Believed. I'm really hoping that I can work with some of our, producers and creators in Kenya. Last year I was to do a meeting with a few of them. We see how we can organize ndio nijipange pia budget wise. But I'm hope that didn't happen because again time iliisha, but before I leave next week I will try to make sure I schedule something so that I can see within probably the next 1 or 2 years tunaweza kuwa tushatoa movie that The Boy Who Believed. Yeah. Do you have plans to do another initiative for the children this year, or can it stay? I'm hoping sometime this year. Yes, I'm hoping this year in a different county, but I'm hoping it can be more of a partnership with some other people, so that can, because
someone here actually might have a story from where you come from. So unaweza kuja uniambia, how about you help me go to my school, and then we see what we can chip in, and then we go help you do the same thing. So ningetaka ikuwe ni msee tunapeleka, unaona vile wasee walinipeleka tukafanya kwetu, so ikuwe ni msee mwingine pia tunapeleka aende afanye kwao, so that also we can inspire other people waanze kurudi kufanya hizi vitu ndogo ndogo tu, because it doesn't have to be a lot. Yeah, hata kama ni uniform tunaanza na 10, si lazima ikuwe uniforms. You can get shoes, you can get jerseys, sports. You can just go there tushinde na watoi to dance, tutaleta sound. Yeah. Yeah. Hey, wanasiasa. I said something. I don't know whether I should say it again, but wanasiasa ni wagumu. I have a few friends. I will mention something without mentioning a name. Kama hii ya kwenda nyumbani, nilikuwa nimeongea na few politicians wa huko, and one former women rep promised me 5 uniforms. 5 uniforms. And then when I reached out to her, nilimwambia our plan was to do something very big, so we are going to have a bigger crowd. And then along the way tukaamua wacha hizi resources zote ziende kwa uniforms badala ya funding the tents and all those things, so to reduce crowd ya watu wanakuja. She asked us to refund the 5,000 after kusikia kuna crowd. Again, I won't mention the name, but it's a former women rep that and the fact that shule iko Meru, so you can connect the dots, and we refunded the money for 5 uniforms. Yes, and we refunded the money. So imekuwa very hard because sometimes people think it's political. Kama huko tukifanya huko Meru watu wanafikiria ni political, but it has nothing to do with politics. I'm not vying for any seat. It's just that we are trying to show other people that there is something we can do for ourselves, even without the political side of the story. Yeah. I think one of the most interesting questions we'd like to know is so that you recently trademarked the name Msaidizi. Please take us through the process and how much it cost to trademark it. Yeah, nili trademark jina Msaidizi because nimekuwa nikitumia for a while, and I was afraid that I might lose it after tumejenga brand. Tulianza trademarking in 2022, tukamalizia last year. I don't remember the exact cost because unalipa in stages, but the biggest cost of course inakuanga the lawyers that are handling and running everything around. But yeah, the motive to trademark the word Msaidizi, not really so that watu wasitumie kwa, unajua kuna watu wakati ilikuwa hiyo news ilitoka nje, kuna watu walisema na wanyang'anya jina ya Kiswahili yenye kila mtu anatumia, but it's just for commercial purposes. So you cannot use the word Msaidizi for anything that is money making, but you can use it for language, for creativity, as long as it doesn't fall within, even if it's music you can use it, but as long as it's not something you're making money out of. Yeah. And then for those who have known you from way back, there was a time you were producing music. Yeah. What happened? Muziki ilikuwa ngumu. The last time nilifanya song ilikuwa 2020, ile video ya niko single. And then nika shift attention. I have passion for music, passion for film. So I used to do those things nikiwa high school, after high school hapa na pale. But then corporate imenishika, so I decided to focus more on investment banking. Kwa sababu pia pesa. Unajua muziki pia sometimes inakuwa ngumu, especially when it comes to monetization. So, but I hope one day nitarudi kuimba. Lastly, your close friends kama akina Jimo, Wahiga Maora, how have they been instrumental in this journey? Wamesaidia kwa initiative, and when you're in Europe, who's running your errands hapa Kenya in regards to the initiative? Wow, so my friends kwenye wamesoma kitabu, umeona Digimo is mentioned. Digimo did something that was very instrumental to me. Niye nasemanga ni alinileta Nairobi. So alikujanga hizi campus tours sometimes back, akanipata nikiimba. He took me to Jumbo. Jumbo ilikuwa Jumbo. And then that's where actually I met Jeff. So Jumbo wakanilipia track 2. And then unfortunately wakati sasa nilikuwa nataka launch music career,
ndio sasa nilitoka Kenya nikaenda US, but tumetoka na Mo mbali na a lot of other people, akina Wahiga, they've been so supportive even in my other events kama the book launch, and I'm very grateful actually kwa mtu mwenye amenisaidia in one or the other. Si lazima ikuwe pesa, hata ile kuonyesha you know where to go when you need something. Kitu ya mwisho ni kusema tu asanteni sana kwa wale watu wanajitokezanga kusupport initiative kama hizi za giving back, and to all the people that bought my book. I was so surprised. We sold over 1,000 copies during the launch, which I didn't see coming because we didn't do serious marketing. So ni asante sana kwa kila mtu amesoma kitabu ya The Boy Who Believed. So here is the book. So this is the US version. There's the Kenyan version which is a bit smaller. But it's a great book, so I recommend for anyone to try get a copy. In Kenya unaweza ipata from Nuria, and then you can also buy it from Amazon. So that would be my request for you. So get a copy for you and for your loved ones. And then lastly ni kusema don't give up in whatever you're going through. So mi nasema I live by 3 words: envision, believe, actualize. Leo nikiamini that I can be the president of this country, and I believe it, I know I can be it. So you envision it, believe it, and actualize it. And thank you so much.